vamos al próximo vídeo. Bueno, tengo otra cosita preparada. Es que este vídeo es muy largo. A ver, gente, yo os voy a preguntar. ¿Os hace un vídeo de Michael o no os hace un vídeo de Michael? Que Michael sepáis que ya ha sacado desde el último que vimos 4 o 5 vídeos nuevos. Entre ellos, de los 4 o 5 últimos, si no recuerdo mal, creo que son 5. 2 de ellos duran 2 horas cada uno. ¡No os vayáis! ¡No os vayáis, por favor! ¡No os vayáis! No he dicho que lo vaya a poner, no os vayáis. Y los otros duran 30 minutos cada uno. ¿Hace uno de Michael o no? Yo os adelanto. Yo he visto 2 de ellos, de los de 30 minutos. Es más de lo mismo. No he visto nada nuevo. No sé si queréis verlo o vemos otro que tengo aquí que se llama Liquidity Grab or Structure Break. Es decir, toma de liquidez o rompimiento de estructura, que dura 26 minutos, lo puedo pasar un poquito más para adelante y para atrás, parece más divertido, ¿vale? Profe, esto es lo que tenemos que ver a las 11 cuando no se puede dormir. ¿Verdad que sí, gente? Pero vamos a poner el del Liquidity Grab, que es un vídeo que tiene bastante visualizaciones y me gusta cómo lo ha hecho. Venga, va, vamos a verlo. Michael lo vamos a dejar. Haremos un intensivo de Michael a partir de la semana que viene, va. Haremos vídeos nocturnos. Los vídeos nocturnos haremos para que el que se duerma a gusto. Bueno, gente, este es el canal de Not Just a Trade. Vamos a ver este canal de qué trata. Es un canal que tiene poquitos suscriptores, 13.400 suscriptores. Tiene varios vídeos, como podéis ver, puro Smart Money. Cantidad de vídeos que tiene, pues tiene unos cuantos, tendrá una treintena de vídeos tranquilamente. Vamos a información y... ¡Ah! ¡Hostia! Mira, dice, somos 2 hermanos que estamos creciendo juntos. Bueno, vamos a poner el traductor, que yo con el inglés soy un poco malo. Crecimos juntos, aprendimos juntos, progresamos juntos y ganamos mucho dinero juntos. Hostia, no dinero, ganamos mucho dinero. Le traemos nuestra interpretación de los conceptos de dinero inteligente, información sobre la mente de un comerciante de sesión de Forex consistentemente rentable. Regístrase tal y cual. Vale, a ver de dónde son. Reino Unido, o sea, son ingleses. Esta peña son ingleses. Bueno, me gusta. Ah, mira, una tutoría donde obtendrá acceso a vídeos, archivos PDF, trade floors de Londres y Nueva York. Vale. Bueno, vamos al vídeo en cuestión, que es este de aquí, Liquidity Grab o Break of the Structure, ¿vale? Cosa que ya supimos cómo distinguir también en mi curso. Y vamos a ver cómo lo explica otra gente. Ya advierto que lo voy a poner bastante rapidito, 1,5, porque son 26 minutos que se nos quedará en 10 minutitos. Burton, co-founder of Not Just a Trade. I've been trading for 7 years, and in today's video, I'm going to be showing you how to determine the difference between a liquidity run and a structure break. Vale. As with anything in trading, this concept doesn't work 100% of the time, but you should never be looking for something that works 100% of the time because there Muy is rápido, ¿no? Muy rápido. Encima con la música esta maquinera, parece que te pongan hardcore. no certainty in the markets. What I will be showing you will give you a probabilistic edge over the market when these templates are presented, and you can use these to understand direction and to build high probability trading ideas. So let's get into today's video. So what is a liquidity grab? First of all, we need to understand a few key elements to understanding this concept. So there is liquidity above and below every single high and every single low in the market. What we want to determine is this liquidity being used... Cuando dicen que hay liquidez en cada alto y bajo del mercado, entonces es infinito. Used to fuel a trend, or is it being used to create new orders into the market? Price breaking a high or breaking a low can either show intention for a continuation of that direction, or that high or low is being used to create orders into the market. Because we follow the banks, we know if they want to sell price, they have to buy before they sell. This is how they create their orders. So this is why we look for that manipulation, which is price running above a high or below a low, followed by an aggressive move in the opposite direction. And this shows them creating orders into the market. The higher time frame direction is going to be what's key to understanding the liquidity grab versus the break of structure. Everything I'm going to show you today is a scenario, it's a template you can use to understand the market. You can create repeatable processes from what I'm going to show you and use them to gain from the market. You'll not learn this overnight. It took me a very long time to grasp this concept, but it will pay you massively in the future, and you will get answers from the market by using what I'm going to show you today. This is a vital piece and a vital fundamental to understanding the bigger picture. The market is probabilistic, nothing is certain, and everything is this or that. That's why we have scenarios, not certainties.
Now, what I'm going to do is take you through all different templates. These will be liquidity grabs. These will also be breaks of structure and how to identify them. And then we're going to go onto the chart and I'm going to show you live examples going through the current price delivery that we can see. So the first one, break of structure or a liquidity grab. Now, if you have a look at the image that's on screen right now, you can see that prices run above a previous high. So we've seen manipulation in the market. Now, what we need to determine is this a liquidity grab to then see a continuation back to the downside, or is this a structure break to see... Bienvenido al canal de Trading Forex TV Directos, en donde vemos estrategias y analizamos y reaccionamos a otros canales. Si todavía no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias. Then a pullback and continuation of that direction. So one of the key questions that you have to ask yourself is, what is the higher time frame direction? Because if we are bearish on the higher time frame, then this run above the high should be a liquidity grab to create new orders to continue the direction set by the higher time frame. And this would be a bearish liquidity grab. Now, if we was to look at the complete opposite side and think about a bullish liquidity grab, if we look at the... O sea, acaba de decir que si la estructura macro, por ejemplo, es bajista y coge un viejo alto, indiscriminadamente cual sea, dentro de la estructura interna, es una toma de liquidez, no un rompimiento de estructura. Un poquito cogido con pinzas, ¿eh? Vamos image on screen right now, we can see that the trend is very clearly bullish. We've got that low, high, higher low, and higher high. Now we've just run a previous low. So now we need to understand, is this to create a new bearish trend, or is this just a liquidity grab to see a continuation of the bullish trend? And again, a key question to ask yourself, what is the higher time frame direction? Because if we are bullish on the higher time frame, this is to create a new order into the market to continue. ¿Ves lo que te está diciendo? Esto es un rompimiento de estructura. En el time frame mayor es alcista, por lo tanto es una toma de liquidez. Es high time frame es alcista. Esto es un liquidity grab. Bueno. No sé qué decirte yo, ¿eh? Habría que situar muchos contextos dentro de todo esto, ¿eh? Le falta mucho contexto a todo esto, pero mucho. Así, no, yo el consejo que os voy a dar, que no lo cojáis al pie de la letra esto, porque le faltan muchos contextos y muchos matices de muchos tipos. The higher time frame direction. And essentially what is happening here is a new sideways range is being created, manipulation is happening, and then we're seeing the initiation in the continuation of the higher time frame direction. So these first two that I've just showed you, these are definitions of liquidity grabs. It's very important to understand the higher time frame direction so that you know whether something is a liquidity grab or we're creating that new trend in the market. Now, if you look on the screen again, this is a difference between a liquidity grab and a trend continuation. So we can see that we've got that break of structure to the downside that price has created. We've got that high, that low, that lower high. Now we've just broken that structure low. Now, because we've got that second lower high in the market and we've created that lower low, now we're in a bearish trend. So this is exactly where you would look for that pullback and continuation to get involved in that trend. This is a break of structure because now we're showing that we're bearish and we're in the trend. So now we can play that as that trend continuation formation. And one of the key things you need to do in this scenario is wait for that pullback to play that continuation, because you don't want to get caught trying to sell this move too low. You want to be waiting for price to pull back into that premium location so that you can take that trend continuation at a good price. Bearish trend that we were just looking at when a high in the market, that of where this low has been created. So now back here on the daily chart, what can we see? Well, we can see that the low has been created here. We've had a sideways range here inside this wick, followed by initiation to the upside. Now, if we're to think... Uy, tiene tiempo este vídeo. Este vídeo tiene mucho tiempo. Es cuando el dólar estaba alcista. ¿Recordáis cuando el dólar estaba alcista aquí? En los 1... Creo que... ¿Fue aquí? Sí, creo que fue aquí. Creo que aquí en 2020, creo que sí. Que fue aquí, que cuando empecé yo el curso de institucional, el primer curso que di, hace 3 años. Think about where the location is between this low and this high point. This will be your... No. Esto ha sido ahora. Esto ha sido ahora. Nada, olvidarme. Edge, which is your best locations to look for those break of structures versus a liquidity grab. And we can see that we've reacted here from this range, which has created this low in the market, but we're in the middle of the range. And we can see that the intention right now is coming from this sideways range. Sideways range, initiation, we've come back here in the future, and we've broken out of the sideways range here, which now means we're in initiation structure to the downside. So I wouldn't be looking for any sort of break of structures to change my direction in the market until we get down into these locations, because these are those buy low locations in this price range. These are those good locations that I'm talking about. So if we see break of structures happening from the edges here, this is when we want to trade alongside those intentions and use that template, because we're trading at a good location now. And it's very key to understand that even though the higher time frame momentum is bearish,
we're coming into a buy low location. So that's where we want to start to see a potential trend, which can then start to become a potential pullback. It holds more weight if we do this. So back to our example now, we can see that if we go back onto the 15-minute chart, we can see that instead of just trying to trade this as a break of structure and waiting for that pullback continuation, I would No me entero de nada, tío. Me parece súper complicado lo que está explicando. Sinceramente. prefer to trade this as that bullish trends that we saw previously, because now I can trade behind something rather than just trading something that could potentially be a range. So now let's draw on what we would see. So we would have this low, this high, that would create that A to B movement, which gives us our price range. We got that higher low, and now we got that higher high. So now we're trading actually behind the trend. So even though this isn't at a good location on the higher time frame, we actually have more weight behind this now because price is showing us that it wants to continue higher because we're moving in a trend in formation. So now we get that higher low. So when we're thinking about location of this trade between this low and this high, we're now at a buy low location. So this would be a very high probability trade to trade that. Pero ¿por qué me explica todo el movimiento desde el principio? ¿Por qué no va al grano y explica? ¿Por qué tiene que explicar todo esto? With a trend No entiendo. continuation to the upside. And obviously then we see that price creates that higher high in the market here. So now we can see that's the difference between price moving in that liquidity grab, which if we run this high first, that could have just been a liquidity grab to see price in that continuation to the downside because of the location on the higher time frame. But now because we had that second higher low in the market, so we created that low, high, higher low, and the higher high, now we can consider that as the break of structure because now it holds more weight. Now that's increased the probability of the trade. So when price does pull back into a good location, we can play that as a trend continuation to the upside and target this high for a continuation. Now, price has taken out this high, so again, we can do the same thing. Now we've had enough. Si deseas hacer los mejores cursos de trading, no olvides pasar por nuestro apartado de tienda. Aquí encontrarás nuestros 2 cursos avanzados, curso de trading con Fibonacci y el curso de trading institucional. En cada uno de los cursos encontrarás la explicación de lo que vas a aprender en las próximas clases. Donde aparece el temario del curso, podrás ver un PDF en donde se explica todos los temas y todas las clases que aprenderás. Además, actualmente tenemos campañas en donde el curso te puede salir de forma gratuita si te das de alta con nuestro broker afiliado. Si quieres más información o quieres adquirir este curso, únicamente tienes que añadirlo al carrito y realizar tu registro en la página web. En breve nos pondremos en contacto contigo para darte las instrucciones de cómo puedes empezar tus clases. No te lo pierdas. This is in my mind where I'd start to now think, well, we are in that bullish trend at the moment and we have created that higher low and that higher high in the market, but now I'm going to be more neutral. I'm going to understand that price may start to want to change its direction, and if it does, now I want to potentially trade alongside with that intention. So this is now where I'd start to look for that. En serio, tío, me parece súper aburrido este vídeo. O sea, me ha cogido un gráfico pasado, me está marcando la zona en macro donde retrocede para decirme que como tiene que seguir bajando porque la estructura es bajista, cuando rompe un anterior alto es porque es una toma de liquidez y no un cambio de estructura. Vaya rollo, vaya rollo. Sea de la comunidad también enseño lo mismo que Paul me enseñó. Vaya rollo, chaval. Vaya rollo. Liquidity grab and a move in the opposite direction because now we're trading behind the intention that is created inside the sideways range. And like I said, the higher time frame is bearish. So even though we've been in this bullish trend to the upside, now I want to be looking for that liquidity grab and trading with that intention to the downside because we're at a point of mitigation on the higher time frame as well. So we can see that we created this high, we created this low, and we broke structure here to the downside. So this is something that we would actually want to be seeing at this point of mitigation, and then we can look for that high, that low, that lower high, and that lower low. Now we can see that price took out this previous high that we had here to the left. This is very normal when we're in a sideways range. Price is going to take out the highs and take out the lows because what did I say happens with a liquidity grab? New orders are being created in the market, and this is what we expect to happen in a sideways range. So we expect that the price is going to target these swing highs and these swing lows so that new orders can be created into the market. Now we can see those orders being created into the market as well because we can see the run above the high followed by an aggressive move in the opposite direction. Now that creates that buy to sell price delivery, which is a bank order being created into the market. So if we was to put that bank order on now between this low point and this high point, we can see that every time price comes back into this bank order in the future, we see a move away. And that's showing them protecting those orders at a point of mitigation. Now, if we go back to thinking about liquidity grab, we've run this previous high that we had here. That gives an opportunity for that buy to sell to be created into the market. So now we're looking for that continuation. So we've run the high here. Now we would be looking for that.
si está explicando la diferencia entre ¿cómo se llama? Un liquidity grab o un rompimiento de estructura, ¿por qué se enrolla tanto en un gráfico pasado? En serio. O sea, tiene que explicar todo el movimiento aquí, que si un fibo, que si aquí, que si... En serio, tío, no me está situando en un contexto, simplemente me está explicando, no me está explicando nada nuevo. Ahí encima, esto lo llama que es un rompimiento de estructura. Lo acaba de llamar. At A to B in the market. Y que sí, que esto te lo hace para coger liquidez de mercado y poder generar un bajo. Es que... That we see here, we've broken this previous low that we had here. That shows the intention. Now we're looking for that pullback continuation, because what we're doing is we're looking for that movement in the market where price runs above a high, creates that A to B, shows a break of structure showing the intention in the market, which would be this low here. Now we're looking for that higher low. Now we're looking for that lower high and that lower low to be created so that we can be in that bearish trend continuation. Now, lógico, todo el mundo sabe ver esto, que es, si te hace esto está bajando. Es que vaya, after we see no that hace falta ser un genio. structure No. break, which then is important because it's at a point of mitigation, we would then look for that pullback and continuation No me so we digas. can get involved in this bearish trend. And it's important that the bearish trend is happening. Vaya rollo está pegando, tío. Vaya rollo, voy a tirar para adelante, ¿eh? Hostia, yo la había visto así por encima y pensaba que molaba, pero me he equivocado totalmente, ¿eh? ¿Cómo se nota cuando uno empieza ya a... Cuando uno empieza ya a sabe distinguir los vídeos paja? ¿Estos vídeos paja? Vídeo paja es... En España la paja es algo que no tiene valor, que es de relleno, a lo de realmente de calidad. At a point of Me tira mitigation, para adelante, tío. going to be a liquidity run Y mira, followed by a y sigue. Liquidity run. ¿Cuál es liquidity run? continuation to the downside. And as we see, we run above this high here. That takes the liquidity, that gives an opportunity for the buy to sell to be created in the market. And we see price continue to the downside and take out the previous low here. And that creates that next lower high and lower low in the market. So now we Creo nuevo bajo. Como si fuera algo nuevo. understand that this high was just created for liquidity. So now we can see that the actual trend Fatal, is no me between gusta nada this este high that canal. we've created here on the left and this low. And that high that we had previously was used for liquidity, for that liquidity run to see continuation. Sí, liquidity run coge liquidez y otro nuevo bajo. Pero si es la misma paja de que explica todo el Downside. mundo. Now, this is the next Madre considered mía. as a structure break. A Then ver. what do? We take the lowest point and the highest point, and that becomes our trend continuation. So this is that high, and this is that low. Sí. Now, again, we've reacted here. Like I said, if we're to zoom out and think about the perspective of price, this blue line is that daily edge. This is where we want to be looking for that break of structure. que tiene que ir So ahí, until price sí. gets down into this area, we are still considered bearish. So if we run above a previous high, that is now considered as a liquidity grab continuation formation. So as we see, we run this previous high here. We mitigate out of this whole buy to sell that's been Vale, created in sí. the market here. Ya Buy previo. to sell here that caused that structure Qué break. rollo. We had the reaction in the future. We run the previous high. That's the liquidity grab. Vale, ¿y por qué coge liquidez del día anterior? ¿Por qué? No te lo explica, ¿no? Because Si we yo know también that lo we're sé bearish on the esto. higher time ¿Qué está frame, explicando lo que ha and we hecho? see continuation. Vaya patraña, tío. Qué rabia de vídeos, tío. En serio, me dan mucha rabia estos vídeos. Ya te lo digo yo porque coge la liquidez del día anterior. Porque dentro de toda esta bajada, no hay liquidez donde coger un alto. No hay liquidez. Entonces, si te va a hacer toda esta bajada, lo que sería el V-pattern, por simplificarlo, si te coge toda esta bajada de aquí y no hay ningún alto interno donde te pueda coger algún tipo de liquidez de una sesión o similar, directamente se te va a ir a previous day high. Por eso lo hace, pero coger un To the gráfico y downside. explicarme So now lo que that hace creates our next no high. tiene ningún So what do we secreto. do? We cancel out the previous highs in the market, which was here, and now this becomes Sí, our neutraliza structure esos A dos. to B in the market. We ¿Qué? also cancel out these lows here as well because they've been taken out now. Now this is our real price range in the market between this high and this low at this point. So now we think about location when we're thinking about A to B price range. And again, we're looking to sell high in this location after ¿Y el we've FIBO taken por out the qué? high, which we know to be that Porque queda liquidity grab bonito. because the higher time frame is still bearish. And then we can play continuations down into this low that we have here. Qué rabia me da, tío, en serio, qué rabia me da este tipo de vídeos. Es que ya no puedo verlos, tío. Te lo juro que me dan grima. Me dan cringe ya este tipo de vídeos. Que te cojan esto, te digan, sí, coge la liquidez del día anterior, no, ahora te la coge de aquí, te la coge de allá. Porque sí. Yo te lo digo porque coge esta. Te digo yo porque coge esta. Precisamente porque
pega la bajada y cuando retrocede, como yo digo, para girar el precio hace falta gasolina, hace falta que tome algún tipo de liquidez de sesión, de lo que tú quieras. De algún alto también sería válido, si empiezas a ser más indiscriminado, pero cuando el precio te empieza a subir aquí, cuando no tiene ningún alto en toda esta zona, mucha gente entraría pues en la wick seguramente, o en este order block de aquí, ¿vale? Con toda esta caída entraría en este order block de aquí. Eso es inútil hacerlo, yo lo pasé yo en un PDF. Cuando hace este tipo de giro, no sé si lo recordáis, el PDF que lo tenéis en la descarga, gratis. Entonces, esto se va a ir a comer esto, lógicamente. Porque no hay altos aquí por donde cogerle una liquidez. Entonces, ahora aquí sí que coge la liquidez de este y de este. ¿Por qué? Porque como son dos altos muy similares de días anteriores, yo, como dije, lo que hago es unirlos. Se unen y buscas el POI, que es este de aquí. Y ese es liquidez más POI, que lo veremos en las próximas clases. Pero no me cojas un gráfico, me estés diciendo, sí, esto es lo que hace, porque coge la liquidez de aquí y podemos ver que genera un nuevo bajo. Cogemos el Fibonacci y vemos que está en una zona de tal, de cual. Estos son los vídeos que más grima me dan, que solo te están explicando lo que está pasando al gráfico pasado y ya está. Pero al gráfico pasado te lo explico yo mejor si quieres. Pero es que no explican nada más. De verdad que lleva ya un rato este chico explicando, me da mucha rabia y no voy a perder ni un minuto más. O sea, dislike. Dislike total. Dislike total al vídeo. Y le voy a poner... Uy, ¿qué ha pasado aquí? Le voy a poner... No le voy a poner nada, dislike, ya está, no le pongo nada. Ya se lo buscará. Ya, si tiene estos suscriptores, por algo es. Malísimo el vídeo, gente. No me ha gustado nada. Me he equivocado totalmente de vídeo. Lo estaba mirando así por encima. Parecía bien explicado, con las letritas esas de principio. Súper bien marketing. Me han vendido la moto, tío. Me han vendido la moto. Así que fuera, dislike. Mirad que yo doy pocos dislikes a los vídeos, pero cuando ya veo estos vídeos otra vez, que son más de lo mismo, a gráfico pasado, y que te están explicando lo que ha pasado, es que es horrible. Yo te explico toda mi estrategia en un vídeo, Paul. Esta semana lo saco y la siguiente semana reaccionamos, el rey del trading. ¿Qué tienes ganas que te reaccione, rey del trading? No he visto tu canal, ya te lo miraré. Tranquilo, que ya te pondré, te voy a funar, por tanto ahora te funaré. Hoy funando al rey del trading. Que es broma, hombre, que no, ya lo sabéis, hombre, que estoy de coña siempre. Profe, en la siguiente vemos mi canal. Harabiprox, ¿cuál es tu canal? Mirad que os empiezo a funaros, como me pedíais que vea vuestros canales, empezamos a funaros, A ver, ¿quién, Paul? Hay un youtuber haciendo tu formato Sugar Trader. Sugar Daddy, Sugar Trader. Vamos a ver un momentito, a ver. Sugar Trader, a ver. Haciendo mi formato así por casualidad. 20.000 suscriptores. A ver, el Sugar Trader. Vámonos hoy a ver. Profe, siente mi canal. Sugar Trader, ¿qué le pasa a este chaval? A este chiquillo. A ver. Sugar Trader. Sí, su canal de Hanabiprox. Voy a ver el de Hanabiprox. A ver. ¡Uy! ¡Lambos! Pero si yo no voy con Lambos, gente. Yo Trader 19 años. Bueno, chicos. Dejar al chavalín. Yo lo veo normal, ¿no? No sé qué tiene de especial este canal. Bueno, va a haber otro. Hanabiprox, venga, vamos a funarte. Hanabiprox. Florian Picasso Raiden. Hanabiprox. Sugar reacciona como tú también. Ah, a ver, espérate un momentito. Vamos a ver un momentito. Que reacciona como yo. A ver, en Twitch. A ver. Me están copiando el formato, Me estáis copiando el formato, Cachis en la mar. Me cachis en la mar. A ver, vamos a ver, el rey del trading. ¿Cómo es tu canal? Venga, te ha tocado. Vamos a funarte. Preparaos que vamos a funar al rey del trading. Eres nuestro maestro, profe. No seas pelota, rey del trading. Rey del trading. Vamos a ver el rey del trading. ¿Quién me aparece? Javier Rey LMTA. El rey del trading. Uy, ¿eres tú este? ¿Eres tú este? ¿El rey del trading? No hay, hermano. No tengo vídeo. La sección del funado. Vamos a abrir la sección de los funados. Habrá que abrir una sección de los funados. Por cierto, yo